ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. If you have not yet watched the video lesson for the Sangolli Rayanna, I'll leave the link here. Please do watch the video lesson first, then come to the exercise part. Only then you can understand, because I'll be giving the meaning of the questions here. I won't give the exact answer for any of the exercises. Okay na? So let's start with the Sangolli Rayanna exercise. Please take out your textbooks in a silent place. First we have a padagala artha. While doing the lesson itself, I have given the meaning for padagala artha. But still, if you have any doubt with the words, any of the words, please feel free to let me know in the comment section. I can share the meaning for those one. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು? ಯಾವಾಗ ಇಸ್ ಅ when, ಎಲ್ಲಿ is a where. So when and where the Sangolli Rayanna was born. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತಂದೆ is a father, ತಾಯಿ is a mother. ಯಾರು? So you have to name it. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದನು? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವಿತ್ ಸಂಸ್ಥಾನ is a kingdomಗೆ he wanted the freedom. For the freedom he fought. ಬಿಡುಗಡೆ is a freedom, ಹೋರಾಡು is a fight. So he fought for the freedom of which kingdom? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ದತ್ತುಪುತ್ರನ ಹೆಸರೇನು? ದತ್ತುಪುತ್ರ ಇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು? ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸು ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ? ಯಾವಾಗ? ವೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋಡ್ ಅಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯಾವುದದು? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, 1000 ಒಂಟೆ ಸರದಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಯಾರಿಗಿತ್ತು, ಏಕೆ? ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ 1000 ಒಂಟೆ ಸರದಾರ. So who had the title and why did they had the title? Next, ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಎಂದರೇನು? What is the meaning of a ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ? Next one, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಯಾವುದು? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ, ದ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯಾವುದು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಆಡಳಿತ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ರಾಯಣ್ಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಡಿಡ್ he mention his kind of a revolt against the British administration? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಯಣ್ಣ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಿದನು? ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಯಣ್ಣ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್? ಸಮರ್ಥನೆ ಇಸ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 5-6 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 5 to 6 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಗರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ನೆನಪು ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ he is still been remembered by everyone, alva? So what are the reasons for that one? You have to explain it. You can just mention few points. You can also mention in the points. If you cannot write a paragraph, make it up a points. Okay na? Next is main known for the Deshabhakti. Athara you can just make up a points. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇಸ್ ಅ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ, ಯುದ್ಧ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್. ಸೊ ಹೀಸ್ ವಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಯಾರಿಗೆ, ಟು ಹೂಮ್ ದೇ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ? ನಾಡ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ರಾಜ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪಾಠ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆಥರ್ ನೇಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ H.S. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರು
ರವರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಸೊ ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಫ್ ದ ಆಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಸಂದರ್ಭ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು? ದ ಲೇಖಕರು ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಅಸ್, ದ ಆಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಲೇಖಕರು ರಾಯಣ್ಣ ಜನ್ಮ ತಳೆದ, ಸೊ ಲೇಖಕರು ಆಥರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ರಾಯಣ್ಣ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. And also is specifying we got the independence on that day. So that is a kind of a thing that you have to frame it. You have to frame the incident. Observe where this line is in the textbook and try to find out what kind of incident is being told, and you have to just mention that. Okay na? Next, ಈತನು ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದವನು. He was very expert, very good expert, and he was very skilled in a guerrilla war ಅಂತ he will say. Okay na? Next one, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಆಫ್ ದ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಉಕ್ಕಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ and do write the answer. If you're still struggling to write the answers, do let me know. Write an email to me so I can help you out with the answers. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಬಿಲೋ ಒನ್. ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ? ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಮಾನತೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಸಮಾನತೆ, ವಿರುದ್ಧ, ಆಪೋಸಿಟ್. ಪರ, ಅಚಲ, ಚಲ, ಅಚಲ, ಚಲ. ರಕ್ಷಕ, ಆರಕ್ಷಕ, ಅರಕ್ಷಕ. ರಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅರಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಇಸ್ ಅ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಸ್ಮರಣೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪು. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಉತ್ತೇಜನ. ಕ್ರೋಧ, ಕೋಪ, ಆ್ಯಂಗರ್. ಯುದ್ಧ, ಕದನ, ವಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವುಗಳ ನಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ. ನಾನಾರ್ಥಕ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಲಿ. ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಟು ಲರ್ನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯೋಧ, ಸೋಲ್ಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರಿ. ಕರಿ ಈಸ್ ಅ ಆನೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಫ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಯಿಲ್, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಕರಿಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಡು. ಕಾಡು ಈಸ್ ಅ ಅರಣ್ಯ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಹಾಂಟ್, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನಿ. ಮುನಿ ಅಂದರೆ ಋಷಿ, ದ ಸೇಂಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮುನಿ ಇಸ್ ಅ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟು ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೀರಿ. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಕಕ್ಕಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಆಗೋದು. ಕಕ್ಕಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. If you are doing something and all of a sudden amma comes and you will be like no amma come here, so immediately you will get scared, gabri bilodu. Okay, that is kakka bekki. Simha swapna andre they are like a very dangerous. So Rayanna was a simha swapna for Britishers were very scared of a Rayanna. So that is a kind of a simha swapna. ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸೋದು ಅಂದರೆ the one who is been very skilled in making people fool, that is a ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು. You can mention this thief, he made a polices as a fool. ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ತಿನ್ನಿಸು. ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸು, ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ, ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸು ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಸ್ಕೇಡ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದ ಥಂಡರ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಸ್ಕೇಡ್, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತು. ಓಕೆ, ದ ಲಯನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಸ್ಕೇಡ್, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತು. ದ ರೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಲಯನ್, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತು. So that's how you can write it down. So here we complete the Sangolli Rayanna exercise. If you have any doubt, please do let me know. And share this video with your friend who are struggling to understand the exercise for Sangolli Rayanna. Do not forget to check out the playlist of 5th standard Siri Kannada for all the rest of the poems and the lesson. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavad. From Yashaswi Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book.
the one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.